Muri yeZimbabwe tichikugamuchirai zvakarepo pano paZim News Update, pano petinoda kupai mafirst hand update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So kana uri mutsva kusabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare kuti petinenge tichiisa mamwe manext update hamunge musikarasikirwe. Tine first hand update yatabata pano muri yeZimbabwe iri kutaura nezvavavhareriyo Sibanda. Sezvo tiri kuziva kuti vavhareriyo Sibanda vakapotswa muaccident vatarisana nezuva ravanga vakataurirwa musi wa23 kuti vachange vari vanoretire, vari vanostepa down kuva vari mutungamiriri wemauto yedefense forces. So vanhu havasi kuziva kuti achavareplacea anova ari ani, uye vanhu havasi kuziva kuti zvichapera sei, sezvo tiri kuziva kuti muno munyika yeZimbabwe kumauto hakungobatwi batiswe zviri kuitwa president Emerson Mnangagwa. Ndo zvazvakuda kuita vamugabe mazuva aya zvakazovashatira muri yeZimbabwe, sezvo tiri kuziva kuti president Emerson Mnangagwa vari kuzama nepavanogona napo kuti vange vachironga one party state, because vari kubvisa vanhu vavasingawirirani navo vachiisa vanhu vavo chaivo chaivo, zvekutoti one party state iya inobva yanyatsa kubuda muri yeZimbabwe. Munhu wauri kunyatsa kutadza checho, wauri kunyatsa kuda chechezo ndiVP Chiwenga, ndo wavari kunyatsa kuda chechezo, because muri kuona vese ava vari kupera kuremovwa naSibanda nachichimwaya. Munhu waana anongangosara anongangomisa zvinhu zvese ndiVP Chiwenga. So tira kuti tiwerenge tese pano munyatsa kunzwa kuti chii chiri kunyatsa kumboitika, munyatsa kunzwa kuti zviri kunyatsa kumbofamba sei yeZimbabwe. So panapa tiri kuona pakanyorwa kunzi Zimbabwe Defense Forces ZDF Commander General Valerio Sibanda is expected to step down on November 23 when his contract expires, but questions remains over what role he will take next and who will replace him. Muri yeZimbabwe ndo paroda kuonekwa ipapo kuti achamureplacea anonga ari ani uye zvichafamba sei. Ndofunga tiri kuona nhauwa idzi mamiriro adzakaita muri yeZimbabwe ndo mamiriro akaita nhauwa dzedu. Pano tiri kuona kuti ava ndivo vavhareriyo Sibanda vari apa. Tiri kuona Zimbabwe Defense Forces ZDF Commander General Valerio Sibanda is expected to step down on 23 November when his contract expires, but question remains over what role he will take next and who will replace him. General Sibanda, who turns 75 in December, has been General Sibanda, who turns 75 in December, has been at the helm of the country's armed forces since 2017. Sezvo tiri kuziva kuti pakabva VP Chiwenga vachienda kuvice president ndo pakabva papinda vavhareriyo Sibanda pauarmy general. He assumed command after Constantino Chiwenga left the post to become vice president following the military coup that removed Robert Mugabe from power. Although President Emerson Mnangagwa extended Sibanda's contract by 1 year, hanzi vakamboextenda futi ne 1 year President Emerson Mnangagwa, but zvavari kuda manje ndo zviri kunyatsa kutoitika kuti move ravo rirobva ranyatsa kufamba zvakanaka. The move draws criticism from some legal experts who argued that the law sets the military retirement age at 70. Hazvina kana order ko matatu ati kuma72, but akabva kutoiswa mai manje vakareplacea vasanyatwe uya yanga kuma 72 now. A farewell ceremony is scheduled for November 24, fueling speculation about Sibanda's future. There have been rumors that he could be elevated to the vice president, but with no vacant seat. Ari kunzi anogona kuita vice president. Ndiani anobviswa pavice president? Ndiani? Kembo Mohandi, General Chiwenga, ndiani? Tiri kuona hapana vacant seat zvatawa hapana apa, but with no vacant seat, such a move would require Mnangagwa to replace either vice president Chiwenga or co-deputy Kembo Mohandi muri yeZimbabwe. Anogona kureplace Mohandi because Sibanda mundevele kaichindevele kaichichi because anongada kubalance pavo. Because Mohandi akabvira kudhara achiti ndoda kuretire, noti zviri kuti anongabviswa zvekutsinyi kana kuti kuita sei. Mohandi akatobvira kudhara achiti ndoda kuretire, handichadi zvekuti ndirambe ndichishanda. Mohandi akatozvitaura kudhara izvozvo. Attention is also turned to who might take over as army commander by
presidents. By presidents, Zimbabwe National Army Commander Lieutenant General Emmanuel Matatu, appointed in March, would be next in line. However, at 72, ane 72 years, ndanombotara kumusoro uku kuti munhu ane 72 years, but kuarmy kunonzi 70. He too is beyond the statutory retirement age, rising further uncontent about the impending transition within the military leadership. So ndo mamira zvakaita mhuri yeZimbabwe. Tira kuti tiende kuzanu patriots, tinzwe kuti VP Chiwenga vari kunzi ndambozvisa pano, but vanhu vanonga vasina kunyatsa kuzviona. VP Chiwenga vari kunzi vari kuBotswana pari zvino, pane musangano wavari kupinda kuBotswana, zviri kuzanu patriots. Koita naDangoti vakanabatanidzana ndonga tiri kuona panapa akaende ichilema, because Dangoti uya akauya achida businessman akauya achida kuvhura mabusinesses, adovhura mabusinesses muZimbabwe nekuZambia. Saka ndiye akati kuti zvinyatse kubuda chero munofana kuwirirana nyika mbiri idzodzi. Ndosaka muri kuona akaende ichilema ari paState House pari zvino, uya ndana Mutoli Ncube varapa muri yeZimbabwe. So tiri kuona pano, regedzai tione kuti tinomawana iri manews update acho. Ndofunga muri kuona maagreements aitosainwa aya, Zimbabwe Zambia aitosainwa apa. Ndofunga muri kuona ndiwa akainde ichilema wainge watimbonzoti affirms its unwavering support for the total lifting of sanctions against Zimbabwe. If these sanctions had their value at a time, the value has expired. We need Zimbabwe to exercise its desire to develop the economy, to support its people. Sanctions are standing in the way. I must say, Mr. President, those sanctions on Zimbabwe affect us because they limit what we can do with each other. So we have a vested interest. So that's our call. And that's why aya mashoko angarota vanhu vakainde ichilema. Ndofunga muri kuona mapictures esaya ava ndiDangoti, ava president Emmerson Mnangagwa, Mutoli Ncube minister of finance, vari kusaina deal. Tiri kuona pano VP Chiwenga, ndori ndiri kutsvaga raVP Chiwenga vaenda kuBotswana. Regedzai hakusi kumusoro kweroko, regedzai nditarise kuwerenga ririko kuzanu patriots kunoko update iroro. Ndofunga muri kuona rari kumusoro. Comrade Chiwenga arrives in Gaborone for SADC World Children's Day ceremony. Commemoration. Vice President General retired Dr. Constantino Chiwenga has arrived in Gaborone, Botswana, where he will represent Zimbabwe at this year's SADC World Children by a commemoration scheduled for tomorrow. And the Vice President, the event bring together regional leaders and partners to champion children rights, welfares and development across Southern Africa. Ndofunga muri kuona ndi VP Chiwenga vakaenda kuBotswana kunopinda musangano wakapinda ikoko. Apa tiri kuona Wota Mzembe uyu ari mujeri muri yeZimbabwe. Minu zvakanzi ma-TV screen zeri anzi akanyudza anowether 2 million akanyudza ma-TVs in 2010 muri yeZimbabwe. In 2010 ezvine zvari mujeri ari mukati munhu muri kuona pano. So ndonawadza takakubatirei pano paZim News Update, pano petinodai kupa manews update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So kana uri mutsvasa panosuna kusubscribe, kuleka nekushare.